Yes, olwalero ku makya amaka ga muganda waffe Fred Nyanzi, muganda wa president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert galumbiddwa era buli muntu abadde mu nju ye ne bamuteeka ku gun point nga bamubuuza Fred Nyanzi gyali n'ebitandise bitya. Of course mukimanyi bulungi ekigenda mu maaso, abasajja bali mu kuwamba buli muntu alina influence mweno revolution yaffe, mweno struggle y'okugezaako okulaba nti nno tuzze eggwanga lyaffe mu direction jerina okubeeramu. Kati bagenda ba arrestinga, bagenda bakidnappinga, buli gwe basanze tebayawula mwana muto, muntu mukulu, muwala, mulenzi. Mukimanyi bulungi baganda baffe bali mu kuvundira mu makomera, omuli muganda waffe omwana omuto Sky Soldier n'emyaka 18 yagiwereza mu komera, okitegeera. So bayitirivu nnyo abagenze nga battibwa, abagenze nga babuzibwawo. Muganda waffe John Bosco Kibalama bamubuzaawo way back in 2019. Up to now tetumulabangako, tetumanyi gyali, family temanyi gyali, temuwulizangako up to this point. Webanga basobodde okukola James Mubiru muganda waffe bye bamukoze, then just no muganda waffe John Bosco Kibalama zembuyaga ezikunta atengera ge mazima kuba. What can you say? What can you believe? Okitegeera ne list ezafulumizibwa be bayina mu detention centers zaabwe kuba bavaayo ne bakkiriza bo bennyini bavaayo ne bakkiriza ne bagamba abantu bano ffe tubayina amanya g'abantu abasinga tegaaliko. Up to this point bakyagenda nga bakidnappinga baganda baffe to the point nti tebeewakana nti si bakikola, wabula be bakikola kuba n'omukulembeze waabwe oyo Museveni yavaayo n'agamba abantu ffe tubayinira, ffe tubakola ki, ffe tubakidnappinga, ffe tuba abductinga. Neweewuunya direction ensi yaffe gyegendamu man. So olwalero ku makya muganda waffe Fred Nyanzi azuukuse, bw'azuukuse of course waguddewo gate, abasajja basatu ne bayingira ne beebuzaabuzanga abaagala maybe okusaba omulimo, simanyi biki naye nga omanyi nti nno this is the time where everyone has to be very vigilant. Muganda waffe Fred Nyanzi bw'asensinze danger actually alabye nga barapinze pistols in their waist, n'akola ki, n'afuna engeri gy'akola ki, n'afuna engeri gy'abulawo. Bwe bakitegere nti abuzeewo, abasajja balala ne bayingira nga 8, ne bayingira mu geeti ye, ne bayingira munda mu nju, ne bateeka ku gun point buli gwe basanze mu nju nga bamubuuza Fred Nyanzi wawaali. Ekirungi nti muganda waffe asobodde obbasumatuka naye tasumatusa ate kizibu kiriwo ekyokwagala okumuwamba, era ababadde baagala omuwamba ku ssaawa eno sigamba nti nno bakomye kati era bakyasobola okudda at any time. Kikyentegeeza Uganda is bleeding, tewali muntu n'omu ali seefu. Ekibi kyaffe wano mu Uganda kye tuyina, omuntu denja oba tenabakonkona ku njuye ebintu biba tebimukwatako, yagamba wayi nze nkyali oke munveeko temuntawaanye, okitegeera. Oba twatuuka ddi ku point eno man, abantu ne banormalizing okufa kugamba n'omuntu nga ne waafa abantu bakiraba nti kintu kya bulijjo tekiinaamu nnyo kwegamba n'amakulu. Obulamu bw'omuntu bwatuuka ddi okubeera ku point nga tebukyayinamu yadde kigasa. Ne batta omwana omuto, ne bakuba omwana omuto amasasi, ne batta omukyala, ne battaani naye abantu ne bakitwala ng'ekya bulijjo. Kyolanga tulina okyusa eggwanga lyaffe eno livunze nnyo, livundidde ddala nnyo. Abasajja bano bayonoonye nnyo eggwanga lyaffe lino, okitegeera. So for those who do not understand Uganda, maybe let me highlight for you what the president of the National Platform, our president Kyagulanyi Ssentamu Robert, said about this incident that happened at our comrade's home. That is actually his brother, Chairman Nyanzi. Bobi Wine very early in the morning came out and said, "This morning, the home of my elder brother, Chairman Nyanzi, was attacked by heavily armed men in plain clothes. The men who were traveling in a drone seemed to have spent the night outside his home. When he opened his gate in the morning, 3 men immediately entered his compound and pretended to be casual rebels looking for work. Nyanzi, sensing danger after seeing pistols wrapped around their waists, found a way of escaping from them. More men, who totaled to about 8, entered with big guns and started asking for his whereabouts. They put everyone in the house under gunpoint and forced all family members, including his wife, to lie
on the ground facing down as they asked for Mr. Nyanzi's whereabouts. After some time, they left, taking with them his adopted son, Happy Mugisha. This intimidation of our people must stop, but it will not stop by itself. It is us who must put it to an end. That's what Bobi Wine said in the morning. And I want to highlight a few things. These guys, after having failed to kidnap our brother, Chairman Nyanzi, they instead put everyone on gunpoint, his wife, the children, and everyone in the house. Lie on the ground, asking each and everyone the whereabouts of Freddy Nyanzi. And then, after failing to get him, they instead went with his adopted son by the name Happy Mugisha. So as we speak now, Happy Mugisha is in the hands of these murderers. These murderers, I would say murderers, because man, for God's sake, why would you do something like this? But again, Bobi Wine continues to say that this intimidation of our people must stop. And yes, it must stop. But he continues to say that, but it will not stop by itself. It is us who must put it to an end. Yes, we have kept on saying this every now and then, that it is we, the suffering Ugandans, we the tired Ugandans, we the angry and the hungry Ugandans, who have to put an end to this madness. Because the fact of the matter is, this kind of events, kidnapping, murdering, abducting our brothers and sisters, this kind of thing is not going to come to an end. It's going to continue to be like that every now and then, until when we come out as Ugandans and say enough is enough. We have to put an end to this. And it's just like our president said, that we should come out and protest peacefully. Yes, it might take more than one day and actually different forms, but guess what? If we persist, if we continue doing it on a daily basis, we can achieve what we want. Because there is not going to be a time where this country is going to normalize or is going to stabilize without the involvement of those who are suffering. It's not going to happen. Kigenda kutwala feke nyini abantu abasufferinga, abantu abakibe kikwatako feba common Ugandans okuvaayo ne tuteeka an end to all this. Muganda yaffe James Mubiru oyo ye simanyi nakumanya kuba bakubidde jjo mama wesi muli amugamba tugenda kuleeta omulambo gwa mutabani wo gwalabye bantu kugenda kulumbe kukaaba maziga bamu baade balowooza comedy and all that kind of a thing. Manyi waliwo abantu abatannaba kutegeera even examples etuzze tulabako kuba baana baffe bangi bafudde nnyo Yasini Kauma, Sweet Pepsi, Dan Cheyune, Rita Nabukenya, Frank Sindiza, man abaana bangi noli nalowooza nti nno bino tuli mu bya kusaaga okitegeera. So baakubidde mama wa James ne bamugamba tugenda kukomya omulambo gwa mwana wo mwetegeke okitegeera. It is sad nitulivinga mu nsinga bweti naye kyetulina okukola tetuddamu kuziika muntu n'omu. Comrade waffe yenna gobatta tumusitule tumutwale ku City Square, tumusitule tumutwale ku Parliament, tumusitule tumutwale ku bekikwatako. Tewali kuddamu kuziika muganda waffe n'omu. Tubeere n'omulambo ogwo tugusitule tugutwale ku City Square, tubeere awo paka bamukomyawo obakomyawo obulamu bwe. Kuba man obulamu tebugulwa. What are you going to use to buy life? But the way these guys take out our comrades' lives, as if they have, the right to end
anyone's life they would wish to end. It is sad. Nagawalaye bino tebigenda kukoma ge mazima okujjako feke nyini ffe banna Uganda obanga oli mukoowo. Yes, ekituufu kyo kiri nti tebigenda kuggwaawo okujjako nga tuvudde ino tugamba nedde ekimala kikola ki ekimala kuba agawalaye banasajja bajja mu buyinza nga battabusi bantu. They killed more than 500,000 Ugandans. More than. Netwatuuka ddi ku point eno bannange. Ngena ntunulire bigenda mu maaso mu ggwanga lyange lino Uganda. Nengamba oba tuli ku ki? Ekinnuma ng'olaba abamu bali comfortable nakyo. Nga kale bo kiryoke oba ono bamuse wali bamukoze biki. Oba tewali mirimu mu ggwanga oba waliwo tribalism oba waliwo nepotism oba waliwo biki. Gamba hingalaba nti it's okay. Nalaba ejjo advert mawulire nga balanga accountant omwezi nga musasula $3,500. Nimazima ddala ng'ogenze ku university n'osoma osome primary from nursery to primary 7, then from senior 1 to senior 4, that is ordinary level, and then from senior 5 to senior 6, and then you proceed to university, and then from there you finish your first year, second year, third year, depending on the course you're doing, and then you graduate with maybe a degree, and then all of a sudden, boom, every month you're going to be paid 200 Ugandan shillings, less than $100. Man, $3,500 neweebuuza renti kyobola banga tuina. We have to step on our fears. All this is not going to come to an end. Kyobola banga baganda baffe badduse mu Uganda bagenze mu nsi ezo okubeera ba house managers. Sigamba nti baagala naye atunulamu n'agamba naye mbere wano nfune $2,000, $3,000 ate sitikangene mbone naye nfune sente ezisingako. Naye ng'olwo lwaki abasajja abali mu buyinza abatafaayo yadde n'akamu nga tekimukwatako oba mulidde oba basasudde mmeka kasita bo bagabana omunyago gwabwe nti olwaliro tukubeeyo mmeka nti okay mafuta gajjo agavuddemu ssente bweziti nti gwofunako gwofunako $1 zimeka nti nja kufunako 8 nti ate nzajja okulya 10 kuba nze nakoze bweti ne bwenti. Olaba gazimbe mu Kampala kuyimuka ogenda okubuuliriza nti ekyo kyani nga kigwa kwoli, ekyo kyani nga kigwa kwoli, ate kino kizimbe kyani nga kigwa kwoli, eno hotel yani gigwa kwoli. Ogenda okukola investigations nga ke kasaako ke kamu. Abaana b'omu Buganda beetunzeeko ettaka balimazeewo, baguze zibooda, ekawunga ezibooda nga bagimubbako. Man, olumu otuulaawo n'ogamba tuli ku ki? Naye ekituufu kyo kiri nti this is not going to come to an end in one day. It's a series of episodes. All we need to do is to persist. Because just like it was 3 years back, omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert yajja okwesimbawo, bangi ne bamudispisinga, bangi ne bamuyita amannya gonna ge bamuyita, naye n'alemerako era n'atuwa essuubi ebibaddewo mu birabye byonna to the point nti omusajja yawangudde Museveni akalulu naye tasobola kikkiriza nga kyabadde balina okukola kyadde kintu kimu kukkiriza kuswala ne basoma ebyavudde ne basoma results ezaabwe nga tebamanyi nabo bennyini we bazijja nga beebuuza ebino bituufu mwena abaali bagoberera ebyabakama byali asomwa waliwo ponto gye yatuuka n'abuuza munne nti naye gwe bino bitusoma bituufu neyerabira nti omuzinda mukola ki microphone emu recording. Bobi Wine yakuba Museveni akalulu
nga ne Museveni kenyini ntasola kikkiriza to the point nti mu Western era ino okuyiwayo battalion z'amagye mu North bangambe ekyali mu North era ino okuyiwayo battalion z'amagye ekyali e Karamoja nga basirikale basinga n'abalonzi obungi wano mu Central waliwo media attention nyingi ate ne vigilance mu bantu nayo eri somehow eri higher compared to places like Karamoja. Tewali nnyo media attention ya amaanyi kati voices of dissent bas stepping ako nnyo times 10 nga bas stepping ako wano mu Kampala ky'olamanga wano mu Kampala oba wano mu Central ababaka baali banja ba NUP tekitegeeza nti neeri tebaaliyo baaliyo naye abasajja babateekako amaanyi mangi mweke nyini munjulira Museveni yayita embaale during campaigns ng'oyinza ogamba waliwo omulwadde wa corona ayitawo nga twana omwe ayagala mwesembereza nga bumotoka bwe buli obwali bumutambulirako n'abantu abo balinga 8 bambaza bitishaati bya yero mwezi ogawala omulwadde wa corona nga buli omu ali bw'ati atunula butunuzi nga tebali nawo nga batunulira mbizimbe eri nga tebaagala kumanya naye Kyagulanyi yayita embaale n'ogamba atoba kiki amasanyalaze galinga abantu bavubutuka mu nkubo bavubutuka eno side zeri neri kitegeera lwaki mukwano gw'abantu ogwo kati bannange nze nsaba omukwano ogwo gwe tuyina to translating into action and we do the needful. We should come out and demand for our victory, for our freedom, for our brothers and sisters that are rotting in jail for no reason. Their only crime is supporting Kyagulanyi Ssentamu Robert. That must be put to an end. Yeah, it must be put to an end. Nenga baganda bange bino byonna tebigenda kukoma. Mpozi n'ekirala we wabeerawo ensonga ey'amaanyi eggulo limu abasajja bano bagezaako nnyo okuteekawo diversion the following day. Ojja kwekanga nti olunaku lw'eggulu olunaku lwa jjo twali tulimaninga mubiri gwa muganda waffe James Mubiru kuba James Mubiru bamukuba nnyo kye baamukola toyinza kwagala muganda wo oba mwana wo bakimukole. Kati balabye tension y'amaanyi nnyo ne bagamba katukole akabadi akalala bagende okuzuuka ku makya ng'ate era tubayongeddeko omugugu omulala ogw'okuwamba muganda wafaani Nyanzi Ssentamu muganda wa Bobi Wine. Nenga bannange tetuzikiza nze mbasaba kintu kimu tetuzikiza kubanga there is no condition that is permanent. Yeah, kino tekigenda kutwala kiyinza obutatwala lunaku lumu, kiyinza obutatwala nnaku 2, kiyinza obutatwala nnaku 3, kiyinza taking a different forms. Abagenda okusaba ne basaba, abakola kini bakikola. Ne banange tugende maaso nga tukola ekyo kyennyini kye tuteekeddwa okukola kuba tewali muntu n'omu agenda kujja kulwanirako lutalo. Tewali n'omu agenda kujja kulwanirako omuntu gyako Museveni. Never. Tewali muntu n'omu agenda kuva bweru w'amawanga gali nti simanyi oba African Union mbu simanyi ate biki kujja tulwanirako. Okitegeera nabo babeera ne interests ezaabwe. So kino kiri kufeke nyini ffe bannayuganda. Tewali n'omu agenda kuva eri akulwanireko ntalo zo ng'olwo okola ki gwe ali mu kattu ng'okola ki? So kino kiri kuffe ate era nga ffe nyini ffe bannayuganda ffe tuyinza era ffe tugenda okikola ki okikomya. For God's sake mweno era nga wakyaliyo abasajja bakola ebikolobero nga bino bana abasajja bye bakola. Shame. Tewali kintu kisinga kunyiza nga bana abantu abefuula abasoma bansiba mataayi bankwata bubulifu case bankwata bupeni nga akakwatanga akagendo okukola ki akagendo obukola ki bano
bansani bankuba bukindo ne bujula kusala muntu abefuula bamanyi ennyo especially nga bamu ba influential figures ninga bo balabanga ebintu biri nnomo kyekintu ekisinga okukola ki abahundu wiki nga abantu kyekintu ekisinga okunyiiza kuba bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okunormalizinga this kind of impunity, this kind of injustice tetubya country facing. Naye nga bwe nkugambye tetuzikiza tugende mu maaso nga tukola ekyo kye tulina okukola. Lazima kulast tugenda kuwangula.